Part 8 po ng ating tutorial dito po sa exact values of trigonometric function. Ay sasagutan ko po itong tanong na bihira lang din na ipaliliwanag eh. Ito po yung find the exact value of tangent of 22.5 degrees. Pagka ganito po, i-apply lang natin yung tinatawag na tangent and cotangent identities. Dito concerned lang tayo sa tangent eh. Therefore, ang magiging formula niya ay tangent of 22.5 degrees equivalent to sine of 22.5 degrees over cosine of 22.5 degrees. Para makuha natin yung sine of 22.5 na cosine, gagamit naman tayo dyan ng tinatawag na ang half angle formula, na kung saan nanggaling din sa double angle formula. Actually, halos parehas lang naman yan eh. Parang naiba lang, nag-interchange lang sila. Yung half angle formula at saka double angle formula, nanggaling parehas yan sa sum and difference formula. Okay, ano natin. Meron po kasing formula na ganito, sine of theta is equals to, pero to, 1/2, 1 minus sine 2 theta, and cosine of theta is equals to, pero to 1/2, 1 plus cosine 2 theta. Ang kailangan lang po naman, ito simple lamang eh, yung mga ganitong klaseng formula. Malilito ka lang dito sa angle. So yan naman ang kailangan bigyan ng pansin eh. Para maintindihan po, halimbawa kung ito ay 50, lalabas to 100 eh. Kung ito ay 10, lalabas to ay 20 kasi laging 1:2. Therefore, kung sine of 22.5 degrees, therefore ito magiging 45 degrees or 1/2, 1 minus sine of 45 degrees. Therefore, yung sine of 45 degrees, alam natin yung 1 over square root of 2. Papasok na lang natin yan. 1/2, 1 minus 1 over square root of 2. Tara natin. 1/2. Uli natin LCD, yung square root of 2. Lalabas ito, square root of 2 minus 1. Mayroon rito ay square root of 2 minus 1 over 2 square root of 2. Kaya ang problema, mayroong radical sign sa denominator na kung saan hindi siya proper eh, hindi siya simplified. So, gagawin natin, multiply natin yung numerator at saka denominator ng square root of 2. Okay, mangyari po ay apply lang yung tinatawag na laws of radical. Therefore, magiging square root of 4. Pero may square root pa rito. Yan. Minus square root of 2 over 2 times 2 magiging 4. Ang tawag tayo dito. And if y square root of 4 is 2 minus square root of 2. Square root of 4 lalabas is perfect square. So, magiging 2 siya. Ayan. Over 2. Ito na ho yung sine. 22.5 degrees. Okay. Cosine of 22.5 degrees. Parehas naman eh. Nagkatalon naman sa sine talaga ito. Therefore, equivalent to 1/2, 1 plus 1 over square root of 2. Sine lang nagkatalo. Therefore, kunin natin LCD. Ang LCD ay square root of 2 dito. Square root 2 divide 1 kasi 1 to eh. Square root of 2 times 1 is square root of 2 plus 1. Therefore, ang cosine of 22.5 degrees equivalent to square root of 2 plus 1 over 2 square root of 2. Again, meron na naman siyang square root of 2 sa denominator. Therefore, multiply natin square root of 2 para ma-simplify siya. Alabas ay square root of 4 minus square root of 2 over 2 times 2 is 4.
O, lalabas to. Ay, square root of, oops, huwag natin diretso yun. Kasi perfect square yung sa ilalim eh. Ay 2 minus square root of 2 over 2. O, iya. Kung ating mapapansin, halos walang pinagkaiba, nagkatalo na sign. 2, ba't ba naging negative 2? Ayan, therefore positive. Nagkatalo lang sa sign. Ito negative, ito positive. Sorry, naging negative dito kanina. Therefore, pwede natin makuha yung tangent of 22.5 degrees. Therefore, tangent of 22.5 degrees equivalent to sine square root of 2 minus square root of 2 over 2 over square root of 2 plus square root of 2 over 2. Division of fraction. Therefore, masisimplify ito. Lalabas ay square root of 2 minus square root of 2 over square root of 2 plus square root of 2. Therefore, pwede nating alisin lahat natin radical sign sa denominator. Multiply natin square root of 2 minus square root of 2. Meron din dito. Ang kalabasan ay siyempre, pag ganito, gamit na gamit yung laws of radicals. Since mapapansin mo, parehas na parehas eh. So para kung ganito yan eh. Dito na lang natin yung palimutan. Equals. Ito parang ganito po yan eh. Square root of A times square root of A. Ibig ko sabihin, magiging A na lang siya. Ganito po yan. O kung merong malito man dito, i-apply lang itong knowledge. Ito sa laws of radical. Kasi yung A, yung ng radicand, yung A, dito, A din dito. So, ang masisimplify lang, yung radical sign. Therefore, mangyayari po ay 2 minus square root of 2. O, yun yung parang A rito eh. Ito naman parang ganito Ito Pag may nalilitaw square root of A times square root of B. Kasi magkaiba ng radicand eh. Therefore, pagka ganyan, same index, pagsasamahin lang A times B. So, ito lang i-apply natin. Marami kasi nalilito rito, kaya ini-isa-isa. Pero mangyayari po dito ay square root of 2. Mangyayari ay sum and difference of 2 square sa factoring i-apply natin. Kasi magkaiba ng sign. Therefore, magiging 4 minus 2. Therefore, 2 minus square root of 2 over square root of 2. I-apply natin yung pangalawang tinatawag na conjugate properties kasi dito in-apply na natin ang isa. O ikalawa naman ngayon. Kasi may radical na naman radical sign sa denominator. Therefore, again, multiply natin square root of 2 over square root of 2. Therefore, nangyari po niyan ay 2 square root of 2 minus square root of 4 is 2. Therefore, ito naman square root of 2 times square root of 2 ay magiging 2. Tuloy natin dito. Tangent of 22.5 degrees equals 2. Pwede natin i-factor out yung 2. 2 square root of 2 minus 1 over 2. Malinaw, simplify po ito. Ang kasagutan is square root of 2 minus 1. Ito po ang final answer. Napakadali pong ma-check gamit po ang scientific calculator. Square root of 2 minus 1. Ganon din po yung lalabas. Pwede nyo i-check ngayon yan. Sige po, thank you. Salamat. Mamaya po yung another example.